So the practical problems and its type. You can keep the bill of exchange received till maturity and then submit an in cash. One of the option. Or you can discount with the banker, get the money today itself. Option 2. Option 2. Or you may endorse it. Endorse it to some creditors and encash it later, or let him collect it. Sometimes you keep it till maturity, but at the time of collection it's sent for collection. Sent for collection. Now pay collect panla. Keep, but on maturity send for collection. Send for collection. This is another variety. Sometimes he could not be in a position to honor on the maturity date. He wants some extension. He wants some extension. So that bill is cancelled. A new bill is redrafted. A renewal of the bill. And finally, sometimes அகேடா எந்த டேட் மெச்சூரிட்டி அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நின்று சார் நான் இப்பே பணத்தை கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ பே இன் அட்வான்ஸ், ரிபேட், டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க சொல்லுவாங்க அவங்க, ரிபேட். ஓகே, பே இன் அட்வான்ஸ் அந்த மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருவாங்க. These are the 6 varieties. Apart from that, it may be on maturity date, okay, promptly paid by the acceptor, honoring, or the situation may go for dishonoring. How can we handle it? Keep till maturity. On maturity, it may be honored by the acceptor or it may be cancelled. And discounted bill also may be honored or dishonored on maturity. The bill endorsed to one of my creditors could have been honored on maturity or it may be cancelled. அதே மாதிரி on the maturity அன்னைக்கு நான் அனுப்புறேன், நான் போய் கலெக்ட் பண்ணல, பேங்கர் கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறேன், பேங்கர் கலெக்ட் பண்ணலாம், அதை ப்ராப்பர் ஹானரும் ஆகலாம், டிசானரும் ஆகலாம். ரெனிவல் அப்படின்னா டிசானர் ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் பில் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. Renewal சொன்னாலே old bill is cancelled and new bill will be drafted. New BR will be drafted. அப்ப இன்னும் டிலே பண்றீங்களே சார், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். So we need to pay interest. இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரிபேட், pay in advance also possible. Honoring ahead away. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நான் முன்னாடியே கொடுத்துறேனே சார். ஆமாங்க, முன்னாடி கொடுத்தா ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் உண்டா? கொடுக்குறேன், ஒரு பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். That amount subtracted is called rebate. So these are the scenarios we are going to discuss. Apart from that, these are the trade bills. We have a special bill called accommodation bill. Accommodation bill. Okay. So these are the varieties are going to be discussed here. ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டா பார்த்துட்டு வரலாம். The previous classல I have completed this one. Keep till maturity and honoring bill was complete. In this class, let me go for the next one. Is that clear? Question number 1 la option 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா, A discounted, அதாவது this is the balance sheet of A. This is the balance sheet of A, which is discounted with the bank less than its value and met by B on the due date and the scenario. On 1/4/2017, A sold 800 worth stocks to B for ₹1,000 in credit. A கிட்ட இருந்து B க்கு என்ன போகுது, goods போகுது. அதோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 800 but sold for 1,000. The date of such sale being 1/4/17.
On the same date, A drew a 3-month bill for ₹1,000 and B on B, and the acceptance received from B. அவருக்கு இருந்த பில் எழுதி கொடுத்தோம், அவர் படிச்சு பார்த்துட்டு உடனே கையெழுத்து போட்டு ஓகே சார் அதே மாதிரி செஞ்சிடறேன் அப்படின்றார். acceptance returned. Okay, for how many month? 3-month bill. 3-month அப்படிங்கிறது term of bill. This is called term of bill. So you add 3 months with this term of bill. Always remember 3 days will also be addable, being the grace days. So maturity date being 4/7/17 is the maturity date. What we do here is A discounted the bill with the banker. A இதை கொண்டு போய் நேரா பேங்க்ல கொடுத்துட்டார். சார் எனக்கு இமீடியட்டா பணம் வேணும் சார், அது மெச்சூரிட்டி டேட் வரைக்கும் என்னால் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு I handed over the bill today itself, and I got a portion of that being cash of the charge deducted. So the charge being around 60 is deducted, so balance 940 rupees is given. 1000 rupees 940 is given. Is that clear? இது என்னைக்கு நடக்குது? அந்த பில் டேட்டோ இல்லை 1 month இல்லை 1.5 months தகுந்த மாதிரி. ஓகே, பில் டேட்லேயே கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்து என்கேஷ் பண்ணிட்டாருன்னா 60 ரூபா பிடிச்சிருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாம். சார் 3 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார், 1 மாசத்துக்கு 20 ரூபாய். 1 மாசம் வச்சிருந்து 2வது மாசம் கொடுக்குறீங்கன்னா 2 months interest direct பண்ணிட்டு 40 rupees போயிட்டு பேலன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ that depends when you are going to discount அப்படின்ட்டு. ஆன் மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து பேங்க் என்ன பண்றாரு, இந்த பில்லை பி கிட்ட கொடுத்துட்டு கேஷை ரிசீவ் பண்றாரு. கேஷ் ரிசீவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருது? கேஷ் ரிசீவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு வருது? 1000 rupees வரும். The banker gets 1000 where he made a payment of only 940 the day 1. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பேங்கருக்கு கெயின். We never bother about the banker's aspect that you will study at your inter. At foundation level, we will be considering only for A and B. In the books of A, how the situation will be there? Journal entries எப்படி போடுவோம்? இந்த situation, in the case of B, இது எப்படி appear ஆகும்? ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கலாம். Right. You can join with me in answering. Start working along with me. Okay. Now, in the books of A, and in the books of B, day 1 1/4/17 அன்னைக்கு என்ன நடக்குது? What happens on 1/4/17? 1/4/17. Okay, on 1/4/17 goods sold by A, அதுக்கான entry B account debit to sales, that value being 1000. On the same date, how could be this one in the books of B in சொன்னால் அவருக்கு அது வந்து என்னது? purchases. So purchases account debit to A account, this value being 1000. We have passed the entry on the date of transaction. Immediately on the same date, bill is also drawn. Due சும்மா வந்து அன்அக்கௌண்டடா இருக்கிறது பதிலா அவருடைய பேருக்கு இருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்கிட பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are getting the document, that is the BR. So for that, the journal entry being B gets the BR is a real account. Debit what comes in. So here BR is coming inside, so it should be debited. So BR account, bills receivable account should be debited. The party who pays should be credited. Here the party paying being B account. So the value being 1000. By the same time, how can you pass the entry in the books of B? அப்படின்னு சொன்னா A account debit to bills payable. This value being 1000. Second entry is also over. Okay. Clear? Okay. Sorry, I have not presented anything. I request you to keep watching this once again. Okay. Now, hope it is everything clear in your side. Yeah. The next one being on 1/4/17, we sold and then BR is made ready. And the next one being
This bill is immediately discounted with the banker. This bill is immediately discounted. So first is this one. Second one is for this one. Third one is all about for what? The discounting this bill with the banker. So you'll get the money today itself. So bank account debit, and to BR. We handed over the BR to the banker worth ₹1,000, but banker will not pay full amount. He gives only a portion of money, maybe 940. The difference between these two, 60 is my cost, may be named as discount. So discount account. This will be called discount account. Bank account debit, discount account debit to BR account. By the same time, in the books of B, we don't pass any entry. அவர்னே சொல்வார், இந்த பில் யார் வேணாலும் வச்சிருக்கட்டும், அந்த மெச்சூர் டேட் அன்னைக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கட்டும், நான் பைசா கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டார். So we never bother about that today, so you leave it. On maturity date, note this. On maturity date. என்னைக்கு maturity date? This will be the maturity date where the banker gives the bill to B and gets the money. The maturity date here being, okay, maturity date here being 4/7/17. Okay, 4/7/17. What is the journal entry here? No entry in the books of A. No entry in the books of A. In the books of B, of course, he will pass the entry. Banker கொண்டு வந்து பில்ல கொடுத்தார், பேங்கருக்கு கேஷ் கொடுக்கணும். அப்ப அதுக்கான என்ட்ரி bills payable account debit to cash. This value being 1,000. Clear? So நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது what is a fresh entry in the books of drawer. அதே பில் மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு ஹானர் ஆகும்போது ஒன்றும் என்ட்ரி கிடையாது. ஆனா நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த பில்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது என்ட்ரி போட்டாரு, அதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு சொன்னாக்க, மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு பேங்கர் பி கிட்ட போய் பில்ல கொடுத்து பணம் கேட்பார். பி பணம் தரலன்னு யார் கொடுக்கணும்? If B fails to pay, who has to pay? Definitely it comes to A because he is the originator. நான் தான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன், இதுக்கு பணம் வரும் சார்னு கொடுத்து அனுப்பினேன், வரல அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்னை தான் பிடிப்பானோ இல்லையோ, பி யாருன்னு எனக்கு தெரியாது பாரு. So automatically A is responsible. For example, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சு, அதாவது டிஸ்கவுண்ட் முடிச்ச உடனே இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிஆர் போயிடும் இல்லையா, பிஆர் போயிடும். அன்னைக்கு இதை சேல் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த பிசினஸ் சேல் பண்றாங்கன்னா, சார் என்கிட்ட 10,000 ரூபாய் அசெட் இருக்கு சார்னு வித்துட்டார். வாங்கினவரும் 10,000 ரூபாய் அசெட் இருக்குன்னு வாங்கிட்டார். என்னைக்கு? இமிடியட்லி ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்டிங் பட் பிஃபோர் த டேட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. அதாவது இந்த டேட்டுக்கு இடையில. ப்ராப்ளி ஐ அஷ்யூம் திஸ் இஸ் பீங் 1/5/2017. 2017 அன்னைக்கு நான் 10,000 ரூபாய் வித்துட்டேன். வாங்கினவர் ஹாப்பியா இருக்கிறார். மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு பேங்கர் போய் பி கிட்ட கொடுக்குறாரு, பணத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, we don't have the money அப்படின்ட்டா பி. உடனே பி கிட்ட ஏ கிட்ட வரணும். ஆனா ஏ இப்ப பிசினஸ் யார்கிட்ட வித்துட்டாரு, வேற ஒருத்தட்ட வித்துட்டார். அவனுக்கு இது தெரியவே தெரியாது. நேரா வந்தாரு, பணத்தை கொடுங்க சார்னு சொன்னா அந்த தேர்ட் பார்ட்டி கொடுக்கணுமா கூடாது? will you pay or not? கொடுத்துதான் ஆகணும். because the legal requirement, it's commitment to pay, so he has to pay. அவர் கொடுத்துதான் ஆகணும். is that clear? அப்ப இந்த சிச்சுவேஷன் நீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்லையே சார். இப்ப நியூ பையர் தகராறு பண்ணுவாரா இல்லையா? அந்த சிச்சுவேஷன் டிஸ்பிளேல இருக்கிறோமா இல்லையா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல இல்ல இல்லையா? பேலன்ஸ் ஷீட் கிளியரா இருக்கு. 1/5 அன்னைக்கு இதான் சார் சொத்து. ஒரு 100 பேருக்கு இருந்து பில்ல வாங்கி எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கையில பணத்தை வாங்கி போட்டு, நீ வாங்கிக்கோ பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு சொத்து இருக்கு பாருன்னு வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு, அந்த 100 பேருமே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க. அன்னைக்கு பணம் தரத நீ தராம விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நானே பேசி விட்டுருக்கலாம் இல்லையா? ஏமாத்தலாம் இல்லையா? எப்படினாலும் நான் ஏமாத்தலாம். ஸோ இப்போ வாங்கினவ மாட்டினாரா இல்லையா? அதனாலதான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இதோட முடியல. It is not only balance sheet or any other financial reports. We need to have some notes to accounts also. In notes to accounts, what happens, between this period, once after discounting, discount பண்ண பிறகு இந்த periodல we need to introduce one more liability here called contingent liability.
இப்ப எந்த பீரியட்ல இருந்து 1417 ல இருந்து 4717 மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரைக்கும் கீழே ஒரு நோட் எழுதி இருக்கணும். பேலன்ஸ் ஷீட் கீழே என்ன எழுதி இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னாக்க நோட் contingent liability for bill discounted of rupees 1000 எழுதி வச்சிருப்பார். இப்ப இந்த பிசினஸ் விற்கும் போது பையர் என்ன சொல்றேன், சார் இது 1000 ரூபாய் சார், ஒரு பில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், மெச்சூரிட்டி என்னைக்கு பி தரல நம்ம தர மாதிரி வரும், ஆனா தந்துருவார் சார். அப்படியா? தரலனா சார் தந்துருவார் சார், நம்புங்க. நம்புறதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும். நான் என்ன செய்யறேன், 10,000 ரூபாய் சொன்ன இந்த தொழிலோட மதிப்பு, நான் என்ன சொல்றேன், இந்த 1000 ருபீஸை நான் வித்ஹோல்ட் பண்ணிட்டு உனக்கு 9,000 கொடுக்குறேன். அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா அந்த 1000 ரூபாய் கொடுக்குறேன், ஒத்துக்கிறியா இல்லைன்னா வாங்கி, அப்பதான் நான் வாங்கிப்பேன். So now it's very clear, that statement is very clear. So whenever there is a risk in case of discounting, in case of endorsing, the ரெண்டு scenario-ல from the date of endorsing or discounting to the date of maturity on honoring, until that period you need to have a notes to account. அந்த notes to account-ல என்ன எழுதி இருக்கும், contingent liability for bad bills discounted or endorsed னு இருக்கும். அது எப்ப ரிவர்ஸ் ஆகும், the moment it is honored. The moment it is honored, sir dishonor ஆச்சுனா அப்பயே ரிவர்ஸ் தான் ஆகும். என்ன காரணம், டிஸ்ஆனர் ஆச்சுன்னா அது லைபிலிட்டில வந்துடும். ஓகே, லைபிலிட்டி சைட்ல நமக்கு ஏ தரமா பி தந்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி லைபிலிட்டிஸா மாறிடும். ஸோ இட்ஸ் நாட் கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டி, தேர் ஆஃப்டர் இட்ஸ் லைபிலிட்டி ஒன்லி. ஸோ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 1 உடைய கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். சப்டிவிஷன் 2 டிஸ்கவுண்டிங் கேஸ் பார்த்துருக்கிறோம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டிஸ்கவுண்டிங் கேஸ். ஹானரிங் பார்த்தோம், இப்போ டிஸ்கவுண்டிங் கேஸ் பார்க்கிறோம். கிளியர்? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Third option is all about endorsement case and promptly honoring case பத்தி பார்க்கலாம். Okay, question number 1, option 3. Here the illustration being the same, கொஞ்சம் faster நான் explain பண்றேன். It's a continuation of the same illustration again and again. Okay, இருந்தாலும் briefing பண்ணிடுறேன், இங்க கவனிங்க. A உடைய balance sheet on 1417, A sold rupees 800 worth of stock to B for rupees 1000 in credit. So A to B 1000 rupees goods போகுது. The date of sale being 1417, and on the same date A drew 3-month bill for rupees 1000. A 3-month bill எழுதி கொடுக்கிறார். And B acceptance received from him, அவருடைய acceptance செய்யும் receive பண்ணிடுறாங்க அதே டேட்ல. And past journal entries under the following each situation. அதுல third situation என்ன சொல்றாங்க, A endorsed in favor of C. இதை வந்து C க்கு எழுதி கொடுத்துறார். இது 3-month bill இல்லையா? So 3-month default 3 days, grace days will be there. இது term, இது வந்து grace days. So maturity date being 4/7/17, but I just endorse this to C on which date na, on the same date nu vechikalam. The amount supposed to be payable is 1000. Na என்னுடைய இந்த பில்ல C க்கு கொடுத்தேன். அவர் உடனே என்ன சொல்றாரு, சரிங்க சார் உங்களுடைய debt settled சார், 1010 இருக்குலே அது settled னு வெச்சுக்கலாம். Okay, we hope that entire due is settled. Like C on maturity என்னைக்கு 4/7/17 அன்னைக்கு C வந்து B கிட்ட போறார். B கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றாரு, பில்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு he gets the cash. Okay, now I'm going to prepare in the books of A as well as B. C யோட புக்லயும் சில சமயம் क्वेश्चंस கேட்கலாம், போடுங்க அப்படிட்டு. we'll discuss that in the subsequent lecture. இங்க நான் என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து A and B அக்கவுண்ட்ல மட்டும் போறதா பண்ணிட்டு இருக்க போறேன். Now come on, join with me in answering. The first two answers are the same in the books of A as well as in the books of B. Okay, on the first date 1417 அன்னைக்கு goods sale பண்றாங்க, அதுக்கான entry 1417. The entry being B account debit to sales, the value being 1000, the value being 1000. On the same date in the books of B, it's a reverse. Sales na avarku purchases, so purchases account debit, purchase account debit to A account, that value being 1000, that value being 1000. 1417 on the same date. So first one is over, we have endorsed that bill to
C, one of the creditors, C being the creditor, அவருக்கு நம்ம 1010 கொடுக்க வேண்டியதற்கு அவர் வந்து கேட்கிறார் என்ன சார் ஆச்சு அப்படினோனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், we simply handed over this bill. அதுக்கான என்ட்ரி என்னது, C account debit. Surprisingly, amount payable to C is slightly higher than the bill value. It means we can claim the discount between these two. So நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 2 BR, என்னுடைய BR நான் கொடுத்துட்டேன் சார், 1000 ரூபாய் மதிப்புல சார் 1010 ரூபாய் தரணுமே சார், just to give me discount அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டோம். So to discount account, this value being 10 rupees, this value being 10 rupees. Oh, BR போடவே இல்லை. Let's see, I will finish up the BR entry. And here the entry being BR account debit to B account. This value being 1000. In the same time, in the books of B, A account debit to bills payable, A account debit to bills payable. This value being 1000. And now this bill is handed over to C. அதுக்கு entry நம்ம இப்பதான் போட்டுருக்கோம், ஸ்பீடா போட்டுக்கிறேன். C account debit, amount payable to him is 1010, and we have offered our BR worth rupees 1000 to him, and then the difference between these two is my gain named as to discount. And in the books of B, of course, we don't pass any entry. அவர் என்ன சொல்றாரு, மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு யார் இந்த பில்லை கொண்டு வராரோ அவர் பணம் தந்துடுறேன் அப்படின்றாங்க. மெச்சூரிட்டி டேட் ஆன இந்த டேட், ஸோ என்டார்ஸுக்கு என்ட்ரி போட்டோம். ஸோ மெச்சூரிட்டி டேட் ஆன இந்த டேட், இந்த டேட்ல என்ட்ரி போட போறோம். ஓகே, ஸோ இது செகண்ட் என்ட்ரி பில்லுக்கானது, தேர்ட் என்ட்ரி என்டார்ஸுக்கு, ஃபோர்த் என்ட்ரி பீயிங் மெச்சூரிட்டி டேட். 4/7/17 அன்னைக்கு இவருடைய புக்ல ஒன்னும் என்ட்ரி கிடையாது, பில்லு கொடுத்து பணத்தை வாங்கிட்டார், இல்ல டெட்டை செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டார், இனிமேல் ஒன்னும் என்ட்ரி கிடையாது. In the books of B, there is no any change. For it may be give the bill and get the cash. So bill வாங்கிக்கிறார், bills payable account and to cash. This value being 1000. This is over. Is that clear? And one more point here is, since the date of endorsing up to the date of honoring, we need to have contingent liability for bill endorsed of rupees 1000 இருக்கணும். ஏன்னா on maturity date அன்னைக்கு B அதுக்குரிய பணத்தை தரலனா A has to pay. அப்ப தரல அப்படின்னா தர வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு liability நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். Is that clear? Come on, make note of it. This is the option here. We are dealing with the keep till maturity and send for the collection. This option. So fourth option. So the illustration will be the same. Okay. அதாவது number 1 being sales கான entry. This is what about the sales value being 1000 happens on this date. On the same date, A drew a bill. அதே டேட்ல bill draw பண்ணியிருக்கிறார், 3 months bill. அது second. And third வந்து இவரை keeps it till maturity. அதுக்கப்புறம் bill அனுப்புறார், send it for collections, மூணாவது entry. நாலாவது அது கரெக்டா met out on the due date, fourth. So four type of entries we are going to pass here. Let me try to solve this illustration in the books of A as well as in the books of B, both the books. We never bother about the banking entry. Banking entry we will be studying at your inter level. No need to worry about that now. Let's see here. In the books of A, in the books of B, A sold 800 rupees worth of stocks to B for rupees 1000. அப்ப அதுக்கான entry என்னது? அதுக்கான entry, yeah, so B account debit to sales, the value being 1000. This happens on which date? The day 1, 1/4/17. 1/4/17. On the same date, we need to pass the entry in the books of B also parallelly. It's a purchaser. So the entry being purchases account debit to A, the value being 1000. Immediately, second entry is all about writing the bill for this. BR account debit. So A gets the BR from B. So BR account debit to B. This value also being the same 1000. In the books of B, it's only issue of the BR.
For him, it is a bills payable. So A account debit and bills payable be the real account. Debit what comes in, credit what goes out. Say it goes out, so it should be credited to bills payable. To bills payable account. This value being 1000. And he keeps it till maturity. Maturity அப்படிங்கிறது எந்த டேட்ல வருது? With this 3 months and 3 days will be addable. So 4/7/17 will be the maturity date. இப்ப இந்த பில்லை யார் கிட்ட கொடுக்குறாங்க? பேங்க் கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்ன ஜெர்னல் என்ட்ரி வரும்? பில்லுங்கிறது உங்களுக்கு நார்மலா ஒரு ரெக்கார்ட் தானே. You are giving that bill, real account. You are giving that to the banker. ஆனா பேங்க் அக்கௌண்ட் போட மாட்டீங்க. நம்ம பேங்க் நமக்கு டெட்டார் மாதிரி ஆயிடுவார். ஸோ இட் இஸ் நாட் சோ. அப்ப என்ன என்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாக்க பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரியல் அக்கௌண்ட் கோஸ் அவுட்னு அதை கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பேங்க் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் நம்ம டெபிட் பண்ண முடியாதுங்க. பேங்க் டெபிட் பண்ணீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இன்னும் வரலையே. அப்ப நான் எதை டெபிட் பண்ண போறேன்னா ஐ நீட் டு ஓபன் ஏ டெம்பரரி அக்கௌண்ட் கால் பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன். பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன். Debit 1000. Send for collection 1000. There is no any parallel entry in the books of B. B ல இருக்காது. கரெக்டா அவர் கொண்டு போனார், B கிட்ட கொடுத்தார், பணத்தை கொடுத்துட்டார். சார் பணம் வந்துருச்சு சார், நான் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போட்டேன் அப்படின்னு பேங்கர் சொல்வார். அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? We get the money, so bank account or cash account, and 2 bill sent for collection. Bill, okay, bill sent for collection. That value being 1000. If you club these two journal entry, what happens? Bill sent for collection will be eliminated. The normal entry like bank account debit to BR account தான் எனக்கு ultimate வரும் போகுது. So there will not be any more confusions. In the books of B energy, in the books of B, bank account debit to bill of இதுல வந்து நார்மல் தானே. யார் பில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கேஷ் கொடுத்துருவாங்க. So bills comes in. So BP account debit. இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது bills payable. So bills payable account debit to bank or cash, the value being 1000. The value being 1000. Clear? In this scenario பார்க்கலாம். We'll be dealing with this scenario. So fifth illustration, fifth subdivision. Of course இதுலயும் 1417 அன்னைக்கு A sold 100 rupees, 800 rupees worth goods for rupees 1000. So number 1. 3 months bill எழுதி கொடுக்குறாங்க. Number 2. A keeps it till maturity. The problem is on the maturity the bill got dishonored. Dishonor ஆச்சு அப்படி சொன்னாக்க he may take the legal action on him. Legal action எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த bill dishonor ஆனதுக்கு proof என்னன்னு கேட்பாங்க. Then it is automatically attested, like அது பேர் நோட்டிங், அட்டஸ்டேஷன் மாதிரி. நோட்டிங் அப்படிங்கிறது யார் பண்ணுவாங்கன்னா அட்வொகேட்ஸ்ல நோட்டரி பப்ளிக்னு ஸ்பெஷலைஸ்டு பீப்புள் வில் டூ இட். ஓகே, ஸோ எப்படி டாக்டர்ல என் நம்பர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் வேற கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? கண்ணுக்கு தனியாக இஎன்டி அண்ட் ஆப்தல்மாலஜிஸ்ட் இது மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி தான் லாவ்லையும் லாயர், அட்வொகேட், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அண்ட் லிக்விடேட்டர் யார் வேணாலும் இருக்கிறாங்க. இப்போ நாட் ஒன்லி த அட்வொகேட்ஸ் அண்ட் நோட்டரி பப்ளிக் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ். அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் பில்லு கொடுத்தேன் சார், அவர் பணம் தரேன்னு ஒத்துட்டு இருந்தாரு, நீ தர மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அது வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறார். ஃபார் தட் ஹி சார்ஜஸ் அமௌண்ட். தட் அமௌண்ட் இஸ் 50. இந்த 50 rupees இருக்குல்ல, இந்த 50 rupees யார் கொடுப்பாருன்னா இந்த பில் யார் கையில் வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க கொடுப்பாங்க. இவரே கையில் வச்சிருந்தாருன்னா இவர் கொடுப்பார். ஏவே சப்போஸ் டிஸ்கவுண்டட் வித் பேங்க்னா அதுக்கான நோட்டிங் சார்ஜஸ் பேங்க்கு கொடுத்துருப்பார். அதே சமயத்தில் என்டார்ஸ் பண்ணியிருந்தால் யார்கிட்ட என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அவர் என்டார்சி ப்ராப்ளி ஒரு கிரெடிட்டர்னா அவர்கிட்ட இருக்கும், அவர் பே பண்ணியிருப்பார். இப்போ இந்த இடத்துல ஏ பே பண்ணியிருக்கிறார்களே அதுக்கு என்ன என்ட்ரி? வாட் இஸ் என்ட்ரி ஃபார் த 50 rupees? திங்க் ஓவர். நான் அதுக்கு முன்னாடி 2-3 தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் என்ட்ரி. 3 entries. Dishonor entry. What is the journal entry for noting charges in the books of A? 50 ரூபா கொடுத்தார்லயே ஏ, அதுக்கு என்ன என்ட்ரி அது மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே, ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க chat boxல ஆன்சர் போடுங்க. I request you to answer in chat box. Yeah. Now on first in the books of A as well as in the books of B.
in the books of A, on the date of sale, sale kana entry, sale kana entry, B account debit to sales, the value being 1000. By the same time, it is nothing but purchases in the books of B. So, our purchases மாதிரி entry போடுவார். Purchases account debit to A account, this value being 1000. On the day, same date, bill is also drawn on him, second entry. அதுக்கான entry BR account debit to B account, the value being 1000. Okay, 1000. Here also the entry being A account debit to bills payable. A account debit to bills payable. Bills payable account, the value being 1000. Dishonor நடந்துச்சுனா என்னைக்கு maturity date என்னது என்னைக்கு 1/4/17 ஓட 3 months 3 days should be addable, so 4/7/17 will be the maturity date. 4/7/17 will be the maturity date. So on the date 4/7/17 அன்னைக்கு இந்த பில் வந்துச்சு இல்லையா, அது என்கேஷ் ஆகலன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ், பணம் வந்துருந்துச்சுன்னா பேங்க் டு பிஆர், பணம் வரல திரும்ப பார்ட்டி பிடிங்க. So there is no any confusions. Okay, B account debit to BR, B account debit to BR. Okay, now my question is, what is the journal entry for 50 rupees? What is journal entry for 50 rupees in the books of A? யார் பே பண்ணது இந்த அமௌண்ட்? A பண்ணி இருக்குது. ஏன்னா அவர் தான் கோர்ட் கேஸ் போறாரு. B மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா he needs the proof, so the proof he gets it through advocate, notary public மூலமா. What is journal entry? Come on, post your answers. Noting charges account debit, noting charges வருமா? என்ன entry? What is the entry for this? நான் உங்கள்கிட்ட எனக்காக ஒரு 100 ரூபாய்க்கு புக் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன், உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்குன்னு. 100 ரூபாய் கொடுத்து புக்கை வாங்கிட்டீங்க, என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? புக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் போடுவீங்களா, இல்ல ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் போடுவீங்களா? புக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் போட்டா அந்த புக்கை உங்க அக்கௌண்ட்ல போய் டெபிட் பண்ணிக்கணும், என்கிட்ட வரக்கூடாது. ஃப்ரீயா எனக்கு மறக்காம ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட் கொட்டை எழுத்துல எழுதி 100 ரூபாய் வந்து ஆகணும்ல. அப்ப என்னன்னு எழுதுவீங்க? பார்ட்டிஸ் நேம், பார்ட்டிஸ் நேம். நான் இந்த 50 ரூபாய் செலவு பண்ணதை உன்னாலதான், ஏன் நீ தான் தரணும். I paid, but it is for you only, it is not my expenses. So அப்ப entry being B account debit to noting charges, sorry, to bank, the value being 50. அதே மாதிரி இந்த பில் என்கேஷ் ஆகல, என்கேஷ் ஆச்சுன்னா bills payable to bank போட்டுருப்பேன், அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகுது. bills payable account debit to A account, the value being 1000. அவர் ஃபோன் பண்ணி கேட்கிறார், சார் பில்லு டிஸானர் ஆச்சு, உங்க மேல கேஸ் போடுறேன், அதுக்கு ஒரு 50 ரூபாய் நீங்க தரணும். அப்படியா, சரிங்க சார். Now he says that this is the noting charges. இது இவருடைய எக்ஸ்பென்சஸ். யாருடைய எக்ஸ்பென்சஸ்? B உடைய எக்ஸ்பென்சஸ். Now the question is, has he paid that money? No, the money is paid by A. அப்படின்னா அர்த்தம், he has to pay this money later to A. ஏக்கு கொடுக்கணும். இந்த நோட்டிங் சார்ஜஸ் இவருடைய P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் ஆகும், இவருடைய P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் ஆகும். So noting charges to A account. யூசுவலா இதை நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணி போடுவோம். Will consolidate these two entries. இது ரெண்டையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி போடுவோம். கன்சாலிடேட் பண்ணி சிங்கிள் என்ட்ரியா போட்டா போதும். அதுக்கான என்ட்ரி B account debit to BR. சார் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய பணம் தரல, அது ஒரு 1000 ரூபாய் லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக எனக்கு செலவு இருக்கு, அதுக்கான கையில இருந்து பணம் கொடுத்துருக்கிறேன். கேஷ் கோஸ் அவுட் 50, ரெண்டும் சேர்த்து 1050 நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம். இப்ப அவருடைய புக்ல எப்படி இருக்கும்? பில்ஸ் பேயபிள் நான் கொடுக்காதனால அதை நான் இப்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு டு A அக்கௌண்ட் நான் A கொடுக்கணும்.
ஆனா 1000 ரூபாய் மட்டும் கிடையாது, உங்க மேல லீகல் ஆக்ஷனுக்கு ஒரு 50 rupees சார்ஜஸ் வந்துரு சார். ஓகே, அதையும் சேர்த்து தந்துடுறேன். நோட்டிங் சார்ஜஸ் என்ன பண்றது? எக்ஸ்பென்சஸ். This is expenses. This value being 50. Overall 1050. இந்த மாதிரி consolidated entry போடலாம். Clear? Come on, make note of it. என்னைக்கு டிசானர் ஆச்சு அப்படின்னு எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? 6th subdivision. 1417 A sold 800 rupees worth goods for 1000. So sales நடக்குது இந்த டேட்ல. அதுக்கான என்ட்ரி. அதுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு 3 month பில் எழுதி கொடுக்குறாங்க. செகண்ட் என்ட்ரி. And that bill is discounted with the bank for rupees 940. 3000 rupees மதிப்புள்ள பில்ல 940 எழுதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா 60 rupees discount. And on maturity dishonored and noting charges is there. Dishonor case with the noting charges, how can we handle this? Is that okay? Come on, pass the entry for first two. Sales kum BR draft kum one entry difference கிடையாது, same entry தான். Okay, in the books of A, in the books of A as well as in the books of B, the entry. Okay, on sales date 1417, B account debit to sales, that value being 1000. Equivalent entry in the books of B is purchases. So purchases account debit to A account, the value being 1000. First entry over. On the same date, bills is drawn. BR account debit for A's point of view to B account. And in the point of view of B, it's bills payable given to A. So A va debit பண்ணுங்க. A account debit to bills payable account, the value being 1000. And immediately this bill was discounted with the banker for 940, third entry. You get the money today itself, bank account debit 940, and to bills receivable you have handed over the bills 1000 rupees. The difference between these two, 60 rupees, is your loss, named as discount. Of course, we don't have the parallel corresponding entry in the books of B. On maturity date, so இதோட 3 months 3 days add பண்ணீங்கன்னா 4/7/17 will be the maturity date. On the date the bill is not honored. என்ன பண்ணோம்? It's reversed. So பேங்கர் என்ன சொல்றாரு? போன் பண்ணி, சார் நீங்க கொடுத்த பில்லு என்கேஷ் ஆகல, எனக்கு தர வேண்டிய பணத்தை தந்துருங்க. இப்ப நம்ம பேங்க்குக்கு எவ்வளவு பணம் தரணும்? How much we have to pay to the banker? பேங்கர்ஸ் பி கிட்ட போறதா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும்? அவருக்கு 1000 கிடைச்சிருக்கும். அந்த 1000 இப்ப தந்தாகணும். சோ பேங்க் கிரெடிட் பண்றேன். சரிங்க சார், நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் 1000. நான் உடனே என்ன சொல்லுவேன்? பிக்கு போன் பண்ணி நீ தரணும்யா அப்படின்னு அவனை டெபிட் பண்ணிட்டுருவேன். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1000. What about the noting charges, sir? Sorry, B account. Okay, B account. What about the noting charges, sir? Noting charges கொடுத்தது பேங்கர். அது யாருக்காக? பிக்கு. நான் பிஏ டெபிட் பண்ணுவேன். பேங்க்கு நீங்க கொடுத்துறீங்களா சார், பொறுங்க சார் நான் தரேன்னு பேங்கை நான் கிரெடிட் பண்ணுவேன். அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து சிங்கிள் என்ட்ரியா போடலாம், தப்பில்லை. ஸோ பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் ஃபார் நோட்டிங் சார்ஜஸ். What we have to do? We have to club these two. இது ரெண்டையும் நம்ம கிளப் பண்ணிடணும். If I club these two, the ultimate entry being bank account debit, B account debit to bank 1050.
1050. In the books of B, honor ஆச்சுனா என்ன என்ட்ரி அப்படினா எல்லா சினாரியோலயும் சேம் தான், டிசானர் ஆனாலும் எல்லா சினாரியோலயும் சேம் தான். So bills payable cancel ஆகுது, அதை டெபிட் பண்ணுவாங்க. So bills payable account debit. 2 bills payable account debit. 2 ஏக்கு நான் பணம் தர வேண்டியதா போச்சு. bills payable 1000, ஆனா ஏக்கு நான் தர வேண்டியது 1050. ஏ that noting charges also ரெண்டு என்ட்ரி தனித்தனியா போட்டு நீங்க கிளப் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா சிங்கிள் என்ட்ரியா போட்டுக்கலாம். noting charges 50. இவருக்கு தான் அந்த noting charges expenses, so it should be debited. It should be debited. Is that clear? Yeah, finish up copying this. For bills receivable, an entry where A endorsed in favor of C, endorsing entry. On the due date, it is dishonored. Of course, there is a noting charges. You can club these two. Noting charges iதையும் சேர்த்து ஒரே entry போட்டுக்கலாம். Come on, pass the first two journal entries. Both are same. Both are same. Now, in the books of A, in the books of B, on 1417, sales, B account debit to sales, the value being 1000, the value being 1000. In the books of B, it's only a purchases, so purchases account debit to A account, to A account, that value being 1000. Second, for the due, the 3-month bill is drawn by A and acceptance received from B. So adukana entry BR account debit to B, debit the receiver, credit the giver. So B being the giver, so avara na credit panniten. Debit what comes in, credit what goes out. So comes in BR na debit pannikiren 1000. Just to inverse, in the books of B க்கு பதிலா A account debit and bills receivable பதிலா bills payable account credit. Bills payable account will be credited. And here C just endorsed in favor of C. A வந்து endorse பண்ணிட்டார், 1010 கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. 1000 rupees குரிய பில் கொடுத்துட்டு ஒரு 10 rupees டிஸ்கவுண்ட் வாங்கிக்கிறார் on the same date. C account debit, சார் நான் உங்களுக்கு தர வேண்டிய அமௌண்ட் 1010 சார், இப்ப என்கிட்ட பணம் இல்லை, ஆனா ஒரு பில் இருக்கு, வேணா வச்சுங்க, அதை என்கேஷ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன். So I paid lesser, இல்லையா? So that will be called as discount. We don't have discount receipt, we don't have parallel entry in the books of B. On maturity date வந்து 1417, term of bill 3 months and grace days 3 will be addable, so 4717 will be taken. So here 4717 அன்னைக்கு the bill is dishonored, along with the noting charges we have to make the payment. அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? So again C வந்து டிமாண்ட் பண்ணுவார், சார் என்ன சார் ஆயிடுச்சு இப்படி, ஓகே தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2C account. C accountல எவ்வளவு போடணும்? C accountல எவ்வளவு போடணும்? 1000. What about the noting charges? நான் கொடுத்தேன்னு அதையும் கேட்பார், 1050. ஆனா அவருக்கு இருந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணோம் இல்லையா? ஏன் டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணோம்? இன்னைக்கே பணத்தை கொடுக்குற சார் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம், இப்பதான் பணத்தை கொடுக்கலையா, அப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான், சார் ரீஃபண்ட் பண்ணுங்க சார், டிஸ்கவுண்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் நேச்சுரலி. அப்ப சிக்கு நான் தர வேண்டியது ஒரிஜினலா தர வேண்டியது 1010 பிளஸ் இப்ப நோட்டிங் சார்ஜஸ் பே பண்ணேன்னு சொல்றாரு, so 1060 I am paying. ஓகே, இப்ப நான் பிக்கு போன் பண்ணி என்ன சொல்லுவேன், நீ தர வேண்டிய 5000 ரூபாய் கேன்சல் ஆயிடுச்சுல, அது கொடு பிளஸ் வாட் நோட்டிங் சார்ஜஸ் 1050 கொடு அப்படின்னு அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன். B account debit.
B account debit 1050. சார் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 10 சார். டிஸ்கவுண்ட் என்ஜாய் பண்ணேன் இல்லையா, அது ரிவர்ஸ் பண்றேன். வந்துச்சு லாபம்னு நினைச்சேன், இது கேன்சல் ஆனதுனால நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் ரிவர்ஸ்ட். ஏன் சார் இப்படி 1015 போடலாமே? போடலாம், பட் இட் சீம்ஸ் டு பி மோர் லாஜிக்கல். நீங்க முன்னாடியே கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா இப்ப கேன்சல் ஆகுதுன்னா ரீஃபண்ட் தானே ஆகணும். ஸோ வி ஆர் ரிட்டர்னிங், ஸோ வி கேன் ரிட்டர்ன் தட். தட் இஸ் இன் மேட்டர் ஹியர். பி ஓட புக்ல எப்போதுமே நார்மல் தான். ஹானரிங்க்கும் ஒரு என்ட்ரி தான், டிசானரிங்க்கும் ஒரு என்ட்ரி தான். டிசானர் ஆகும்போது எகைன் ஏக்கு நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு அவரை நான் டெபிட் பண்ணிடுவேன், சாரி கிரெடிட் பண்ணிடுவேன். ஹி பிகம்ஸ் மை கிரெடிட்டார். ஸோ டு ஏ 1050 தானே சார். 1000 என்னுடைய பில்லு பிளஸ் 50 ரூபாய் நோட்டிங் சார்ஜஸ் சொன்னீங்க. அதாவது பில்ஸ் பேபிளுடைய வேல்யூ 1000 கேன்சல் ஆச்சு, பிளஸ் 50 ரூபாய் நோட்டிங் சார்ஜஸ் கொடுத்தேன்னு சொன்னீங்க, அதையும் நான் தந்துடுறேன். நோட்டிங் சார்ஜஸ், this noting charges is debited to my P&L account. B's P&L account இதை டெபிட் பண்ணிப்பார். Is that clear? Come on, finish up copying this. On 1/4/17, A sold 800 worth stocks to B for ₹1000. So sales kind of first entry. And on the same date, A drew a 3-month bill. So bill drawn, second entry, and past journal entries. A keeps it till maturity. On the due date, B accepted a renewed bill for 2 months together with interest at the rate of 12% per annum. அதாவது மெச்சூரிட்டி டேட் என்னைக்கு 3 months 3 days should be addable. Ultimately the date being 4/7/17. On 4/7/17, what happens? Renewed bill அப்படின்னா மொத டிசானர் ஆயிடுது. ஓகே, மொத டிசானர் ஆகுது. ரெனிவல் அப்படிங்கிறது கிடையாது, பில் கேன்சல். ஓகே, செக்ல தப்பா எழுதிட்டா அது யூஸ் ஆகுமா? கிழிச்சு தான் போடணும். அப்ப இதுல இந்த பில்ல எல்லா டேட்டும் பக்காவா எழுதி வச்சிருப்பாங்க. இந்த டேட் ஆஃப் த பில் அண்ட் டேர்ம் ஆஃப் த பில். அதுல போயிட்டு 2 மாசம் 3 மாசத்துக்கு 2 மாசம் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் கரெக்ட் பண்ண முடியாது, அது கேன்சல். அதனால அந்த டிசானர் தான். Then draw a new bill. அதுல வேல்யூல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்க்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? So 1000 plus interest is added. எவ்வளவுங்க இன்ட்ரெஸ்ட்? 12% per annum சொல்லி இருக்காங்க. அவர் எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் எவ்வளவு கேட்டிருக்கிறார்? 2 மாசம். அப்ப 2 மாசத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? 1000 into 12% into 2/12, 2 months. I think 20 rupees. So 1020 rupees நீங்க தரணும் சார் அப்படின்றோம். அவர் ஒத்துக்கிறார். ஓகே, நான் தந்துறேன் சார், 2 மாசம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னார். On the due date, the bill was met by B. அதுக்கப்புறம் இதை ஹானர் பண்ணிட்டார். இதை ப்ராம்ப்டா ஹானர் பண்ணிட்டார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் சேல்ஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, பில்லுக்கு ஒரு என்ட்ரி, அதோட மெச்சூர் டேட்ல கேன்சலுக்கு ஒரு என்ட்ரி, டிசானர். ஆனா இதுல ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சிங்கன்னா, நோட்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. ஏன்னா மியூச்சுவல், நான் கோர்ட்டு கேஸுக்கு போறேன், அவரே கேட்டுக்கிறார், சரிங்க சார் புது பில் எழுதி கொடுத்துறேன் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ வி won't go for noting. And the new bill is also drawn. On maturity, that bill is honored. So these are the 5 entries are going to be passed in the books of A, parallelly in the books of B also. Let's join with me to solve this illustration along with me. Okay, come on, make it faster. Yeah. In the books of A as well as in the books of B. In the books of A, first 1/4/17 அன்னைக்கு 1/4/17 அன்னைக்கு என்ன நடக்குது? சேல்ஸ் நடக்குது. அதுக்கான என்ட்ரி B account debit to sales. This value being 1000. In the books of B, purchases account debit to A account. Okay, to A account. 1/4/17. On the same date, second entry is all about drawing a bill. அதுக்கான entry.
BR account debit to BR account debit to B account, that value being 1000. And on the same date, for the B's point of view, it's a bills payable. So the entry being A account debit to bills payable, the value being 1000. The value being 1000. Third entry being on maturity of the first bill is dishonor on 4th July 17. Dishonor ஆகும்போது என்ன ஆயிடும், பிஆர் கேன்சல் ஆயிடும், திரும்ப பிஏ டெபிட் பண்ணிடுவேன். ஸோ பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஆர் அக்கௌண்ட், ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ். ஏன்னா இங்க நோட்டிங் சார்ஜஸும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள். டு பிஆர் அக்கௌண்ட், திஸ் வேல்யூ பீங் 1000. It simply cancel. In the books of B also the BP is cancelled, right? So for BP debit, BP அதாவது BP க்கு என்ன என்ட்ரி போட்டீங்களோ, bills payable க்கு என்ன என்ட்ரி போட்டீங்களோ அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். to A account. Okay, bills payable க்கு என்ன என்ட்ரி இருக்கோ அதை ரிவர்ஸ் பண்றேன். When there is a noting charges, the noting charges is also been included. Otherwise very simple. And on the same date we drew one more bill. As such, now B has to pay me 1000 and he gives one more 20 rupees interest. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் இன்கம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது பார்ட்டியை தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, யார? பிஏ தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஸோ பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட்னு போடலாம். ஸோ பிஏ கிளப் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் see here. I am going to draw a new bill. So BR account debit to BR account debit to B account. Originally B account is only 1000, but he has accepted for 1020 because we charged interest. It is my income, A's income. It is A's income. BR account debit to B's account to interest income. In the books of B அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்துரும், அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸா மாறிடும். A account debit the receiver. சார் உங்களுக்கு தர வேண்டிய 1000 பிளஸ் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன்னு சொன்னேன், அது எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 20. I accept a new bills payable for rupees 1020. And this bill was honored on maturity, 5th entry. Maturity என்னைக்கு வரும்? இன்னொரு 2 months. So you have to add 2 months and 3 days. 4 ஓட 3 days add பண்ண 7th, 7 months ஓட 2 months add பண்ண 9, 7/9/17 will be the date. On the date, the entry being, we get the money and we handed over the BR, bank account debit to BR, that value being 1020. In the books of B, bills payable account debit to bank. This value being 1020. This balance being 1020. Clear? Insolvent data. How can we handle this scenario? Is that okay? Ninth option. Yeah. On 1/4/2017, A sold 800 rupees worth of goods for 1000. Number 1 sales. On the same date, A drew a 3-month bill, 2nd. Okay, accepted and received. Past journal entries. Where A keeps it till maturity, on the due date B accepted a renewed bill. Renewed bill அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்? Third, on maturity first bill வந்து dishonor ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆனா என்ன வராது? நோட்டிங் உண்டா? renewal அப்படிங்கும்போது நோட்டிங் வராது, மியூச்சுவல் கன்சென்ட். அப்ப renewed bill அப்படிங்கும்போது you have to issue one more bill, 4th.
அந்த பில்லுக்கு நம்ம என்ன சேர்க்க வேண்டியது இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட். பில்லோட வேல்யூ 1000 rupees, 12% per annum, but new bill is for 2 months. 2 மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கறாங்க. 1000 into 12% into 2 months. 1000 into 12% into 2 month interest into 2 by 12 being 20 rupees. 20 rupees சேர்த்து நம்ம வாங்கிக்க போறோம். So we have to raise a new bill. On the due date, B became insolvent. Only 60 paise per rupee was realized from him. ஒரு ரூபாய் தர இடத்துல 60 பைசா தான் வரும்ட்டாங்க. அப்போ முதல் டிசானர் ஆனதுக்கு என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பணம் கலெக்ஷன் பண்றதுக்கான என்ட்ரி. டிசானர் ஆஃப் ரெனியூடு பில் and 6th being amount collectionக்கான என்ட்ரி. கலெக்ஷன் பண்ணும்போது 1 ரூபாய்க்கு 60 பைசே தான் வருது அப்படின்னா 40 paise will be lost. So 6 entries are going to be passed here one after one. Slower governing it. First 2 entries are the normal ones, so I'll rush through that bit faster. There is no any complication. Right. Let's see. Now, in the books of A as well as in the books of B, I start with first one. Okay, first one being the sales. The entry being B account debit to sales. This value being B account debit to sales, this value being 1000. On the same time, it is purchases in the books of B on 1417. On 1417. So here, purchases account debit to A account. To A account, value being 1000. First one over. For the due, we have made the bills drawn. So, bills receivable account debit to B account. This value being bills receivable account debit to B account 1000. And on the same date in the books of B, it's a bills purchases. A account debit to bills purchases. Sorry, bills payable account, value being 1000. And that bill is kept till the maturity. On maturity, it is dishonored. So maturity date being 4 months, 3 months and 3 days will be addable from the date of bill. So 4717. 4717. Dishonor ஆகும்போது B account again debit ஆயிடுது. BR is cancelled to BR. Of course, we don't have the noting charges. Similarly, in the books of B, inverse entry of the bills payable acceptance. Acceptance oda entry அப்படியே நீங்க reverse பண்ணுங்க. Bills payable account debit to A account. Value being 1000. And fourth entry being a new bill is also accepted, renewed for 1020. So adukana entry, a new bill is now we received for 1020. 1000 is the original amount. Delayed payment ingradala innor 20 rupees சேர்த்து வாங்குறோம். To what? To B account. Actually B தர வேண்டியது 1000. இன்னொரு 20 rupees எதனால வருது நமக்கு? To interest on delayed payment, to interest income. By the same way, in the books of B, அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்துடும். A அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் தர வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு 1000 நான் பில்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் to bills payable. Apart from that, another 20 rupees is all about interest for delayed payment. For him, it is the expenses, so I debit the interest expenses. So now the bills payable worth being 1020. On maturity of this renewed bill also dishonored on maturity. அப்ப dishonored குறி entry திரும்பவும் நான் போடுறேன். என்னைக்கு இதோட 2 months இன்னொரு 3 days சேர்க்கணும். So 4 ஓட 3 days சேர்த்தீங்கன்னா 7 7 plus 2 9 and 17. 7 9 17 அன்னைக்கு this new BR also got dishonored. அப்ப entry வந்து என்ன ஆயிடும்? B க்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நீங்க
1020 கொடுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பீரியட் தான் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டீங்க. ஆக மொத்தம் you have to pay me 1020. BR cancel ஆயிடுச்சு. எனக்கு BR க்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் 1020 as it is dishonored you have to pay me 1020 நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். In the books of B அதே மாதிரி bills payable account debit to A account. சரிங்க சார், நீங்க சொன்ன மாதிரியே 1020 கொடுக்குறேன். 1000 கொடுக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் லேட் பண்ணதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டார். 50 entry. The last of course dishonored இதுக்கப்புறம் பணம் வருமானம் வராது because it become insolvent and tape அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. insolvent கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா இனிமேல் உங்களால வாங்க முடியாது. கோர்ட் அஃபீஷியல் அசைனின்னு ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்பார். அவர் நமக்கு என்ன பைசா கொடுக்குறாரோ அதுதான் ஃபைனல். ஸோ he distributes only 60 paise per rupee from his own estate. அவருடைய சொத்துல இருந்து ஒரு 60 paise for every 1 rupee lending is given. அதுக்கு மேல கேட்க முடியாது. பேலன்ஸ் இந்த 40 paise கேட்க முடியாது இல்லையா, அது பேர் bad debt. So that is the bad debt. Let's see on the collection date we get the money bank account debit to B account. B account கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது 1020 எவ்வளவு வருது, 60 paise in a rupee அப்படின்னா 612 rupees வருது. எவ்வளவு வராம போயிருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 40% வரல, அதாவது 408 வரல. That will be called as bad debt. That will be called as bad debt. Is that clear? That will be called as bad debt. Similarly in the books of D, how about the journal entry? A க்கு பணம் கொடுக்கிறார். So A account debit. A க்கு தர வேண்டியது 1020 sir, 1020. It's going to be paid off to bank. எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு? He makes a payment. அவருடைய representative official assignee makes a payment of 612 only. Balance வந்து 408 கொடுக்க முடியல. இதுக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? What is this? வரல அப்படின்னா வராதவருக்கு யாருக்கு வரலையோ அவர் வந்து bad debt சொல்வார். கொடுக்க முடியலங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க? What could be the account name for him? என்னால கொடுக்க முடியல சார் அப்படிங்கிறவருடைய புக்ல எப்படி இருக்கும்? Insolvent இல்ல, இது பேர் deficiency. This is called deficiency account. Deficiency account. Clear? Yeah, come on, make note of it. So Muhammad Fahim gave me the answer correctly. நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? எவ்வளவு நாள் earlier கொடுக்குறாரோ அத்தனை நாளைக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கேட்பார், அதை நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். That is called rebate. That is why it is called rebate. Rebate and bills discount னு சொல்லுவாங்க. Let's see the 10th option here. Yeah. Question number 1 and 10th subdivision. 10th subdivision. Okay. On 1/4/17, A sold 800 rupees worth stock for rupees 1000, so sales kana entry. On the same date, A drew a 3-month bill for rupees 1000 on B, an acceptance received from him. அதாவது BR வந்திருக்கு, ரெண்டாவது entry. Past journal entries where B pays for the bill in 2 months. ரெண்டே மாசத்துல 3 மாசம் நம்ம யூஸ்வலா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ரெண்டாவது மாசமே வந்து கொடுத்துட்டார். ஓகே, சந்தோஷம், முன்னாடியே கொடுத்துட்டார். அதுக்காக அவருக்கு என்ன சொல்றோம், ஒரு ரிபேட் கொடுக்குறோம். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 12% per annum. So now you have to cancel the bill within the second month itself by offering some discount. What is the discount here? Come on, bill amount 1000, எவ்வளவு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்போம்? ரிபேட் எவ்வளவு கொடுப்போம்? What is the rebate? Speed up பண்ணுங்க. Text your answers. What is the rebate? So first 2 entries are not having any changes. One is all about sales entry. 1/4/17 அன்னைக்கு சேல்ஸ் பண்றாங்க, அதுக்கான entry. B account debit to sales, the value being 1000. The value being 1000. Second entry, அதே டேட்ல இவருடைய ஆங்கிள் இது purchase, so purchase account debit to A account, that value being 1000. On the same date, BR is drawn, so BR account debit to B account, For B's point of view, it's a bills payable. So A account debit to bills payable, the value being 1000. 3 months இல்ல, ரெண்டே மாசத்துல வந்துட்டாரு. அப்ப என்னைக்கு வராரு? 1/6/17, maturity date being
4717 but 1 month ahead வந்துட்டார். come on tell me, bill கொடுங்க சார்னு வாங்கிட்டு இப்பே பணத்தை தந்துறார். so we are getting the money bank account. two bills receivable. maturity date அன்னைக்கு பதிலா இன்னைக்கே வந்துருச்சு. now the question is, how much will I get? what is the discount? what is the rebate? rebate is the expenses. so rebate being எவ்வளோ 10 rupees being the rebate. ஓகே, எத்தனை மாசம் அஹெட் வந்திருக்கிறாரு? 1 month ahead. அப்போ 1 month குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பேர் 20 வச்சிருந்தீங்க? கரெக்ட் பண்ணீங்க. ஸோ இது தப்பு பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப பேர், பார்த்துங்க. ஸோ ஃபார் த 1000 rupees 12%, how many months an ahead அந்த மந்த்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரிபேட் கொடுக்குறோம். அப்படின்னா 10 rupees will be the rebate. ஸோ 990 will be collected. 1000 rupees பில்ல ஒரு மாசம் தள்ளி வரது போல இப்பே வந்துட்டார். சார் 10 rupees எடுத்துங்க சார், நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டோம், ரிபேட். அல்லது அந்த டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னு போடலாம், டிஸ்கவுண்ட் கூட போட்டுக்கலாம். இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி, பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1000 and to bank எவ்வளவு கொடுத்துட்டோம்? 990 கொடுத்துட்டோம். பேலன்ஸ் பீங் ரிபேட் ரிசீவ்ட், ரிபேட் அலோட். அல்லது அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கூட சொல்லலாம். நோ இஷ்யூஸ் இன் தட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த வேரியன்ட்ஸ் ஹியர். ஆல்மோஸ்ட் 10 வேரியன்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்துருக்கிறோம். கீப் டில் மெச்சூரிட்டி, அதில் ஹானரிங் டிஸ்ஹானரிங் பார்த்தோம். டிஸ்கவுண்டட் பில்லு, அது ப்ராப்பராக ஹானரிங் டிஸ்கவுண்டிங் பார்த்தோம். என்டார்ஸ் பண்ணப்பட்ட பில்லு ஆன் மெச்சூரிட்டி ஹானரிங் டிஸ்ஹானரிங் பார்த்தோம். இந்த எல்லா கேசஸ்லையுமே நோட்டிங் சார்ஜஸை உள்ளார இன்கார்பரேட் பண்ணோம். அதே சமயத்தில் மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு நானே வச்சிருந்ததை நான் போய் கலெக்ட் பண்ணாம பேங்க் மூலமா இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி மூலமா கலெக்ஷனுக்கு அனுப்பியிருக்கிறேன். அது ஒரு சினாரியோ பார்த்தோம். மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு என்கிட்ட பணம் இல்லை சார்னு வந்துட்டார், ஹானர் பண்ண முடியல. அது போல புது பில்லு ஒன்று எழுதி கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் போட்டே பில்லு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறார். அதோடைய மெச்சூரிட்டி டேட் அன்னைக்கு அது ஹானரிங் நடக்கலாம், டிஸ்ஹானரிங் நடக்கலாம். அதையும் நம்ம பார்த்தோம். லாஸ்ட் கேஸ் வந்து எந்த டியூ டேட் அதுக்கு அகேடவே வந்து சார் இப்பே நான் கொடுத்துறேன், கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியன்ட்ஸ் வி ஹவ் சீன். எக்ஸப்ட் அகாமடேஷன் பில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த வேரியன்ட்ஸ். இஸ் தட் ஓகே? எஸ், மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். த லாஸ்ட் ஒன்.